Sadguru Paramatmane Namaha. Sri Parameshthi Gurubhyo Namaha. Om Sri Paratpara Gurubhyo Namaha. It has been said, all gurus are form of Dakshinamurti. Example given was like this. If banana tree is planted from one stem, the infinite stems will come out. Like that, only one has become many, and which is beyond the thought and mind. So Guru himself is sporting as many as Ajnani, Jnani, Ardhajnani, or Bodhavan, whatever we call. So the one self, it sports as many. But Khandanan Saraswati, he was considered as a Kaliyuga Vyasa Maharshi. He tells, Guru always sees the Shishya as God, nothing different. So as the self. But Shishya always sees the Guru as different. This is the Dvait Drishti. So this confusion is nothing but imagination. And again he repeats the same. But again the Shishya goes back to his own concepts, his own time, place, person, creation, and again back to that. So with this ovation to the supreme power, as Guruji was saying, it itself consumes. So Ramana Maharshi always said the only one thing is the supreme surrender. It looks easy, but the moment we want to surrender, the ego gets up and takes its hold. And again, the pura samskaras, pura abhyasas will come back. So it's very difficult, but if we go with the Guru and with his love and affection and grace, it becomes like samsara becoming like just a gopada. So it's just becomes imagination as just imagination only, not the reality. With this, I bow down to the supreme power and we pray that anubhuti or that perception should come to everyone from within and not without. Dear Guruji, pranams. As Dr. Amarnath has just expressed it, surrender. If you are able to surrender, then everything will come to you. But firstly, you must have sankalpa. Sankalpa means you have to cultivate those qualities. When you have those supreme qualities within you, then you are enriched with the supreme energy. And then you surrender to the Almighty. But with the sankalpa, egoism is get developed. One thinks that he has cultivated everything. He is supreme. Why he should surrender? Then he doesn't surrender. It becomes egoism. And the moment it becomes egoism, then it creates vasanas, desires, and it becomes a self-fall. So basic thing is, firstly sankalpa, and what you achieved it, that must surrender to the Almighty. With a prayer that with His blessing He has got everything. Otherwise, a human being, which is the smallest creature of this existence, what he can get it without His assistance, without His power. So, if you don't have anything, you cannot, you just surrender it. Suppose a beggar says, I have renounced the kingdom. But beggar doesn't have any kingdom. What he has renounced? It is a self-deceiving. So surrender is a self-deceiving when you don't have anything. So firstly you cultivate. You with sankalpa, you generate the supreme qualities. Then you surrender to the Almighty. Without that, surrendering has no meaning. So this you must keep in mind. Firstly sankalpa and then surrender. Then it will fetch you
the supreme divine virtues, supreme divine qualities, and then you can easily merge with the God. So, coming back to the today's topic, which is the mysterious mystery of time and timelessness, the existence. Time itself is a mystery. No one on the earth can define what time is. People define time as the relative time. In hot summer, if you sit near the fire, 1 minute becomes 1 hour. But if you are with the beloved for even for 1 hour, you will feel that you have spent only 1 minute. Time is a relative phenomenon. Nobody could define time so far. Time is everything. Time is our mind. Time is our cultivation. Time is our life. Time is all our belongings. Time is our relation, because everything happens in time. And time, when you transcend the time, transcend means when you able to discontinuities with the time it exists, then you are the supreme. So these things you must understand very deeply. Time is everything. It is said life is nothing but a collection of few days, few months, few years, or in other simple words, life is a collection of few breaths. Everything, either days, months, year, or breathe, it's time. Life is time. When you exhaust the time, your life is no more. You have to say goodbye to the time. So time is everything. So let's further understand it. Time, when child is born, his body and his consciousness is one. Please try to understand deeply. His body is physical body and his consciousness is one. There is no duality in this. He is the replica of God. That's the reason you find every child, whether a child of a rich man or a poor man, whether it's a boy or girl, you will find on the face of a child a divinity. Divinity means his physical body and consciousness is one. It is Advaita, and God is Advaita. God is not dual. As the child grows after a year, 2, 3, 4, particularly after 5 years, his mind starts developing. Between the body and the consciousness, mind appears. If he wants to do something, mind comes in between. He should do or he should not do. After 7 years, mind becomes little strong. Then gradually, there is always conflict between body, mind and consciousness. Sometimes he is not able to decide what he should do. Now this is a dual life. He is in duality. Consciousness or the God becomes dormant, and gradually, if he doesn't develop consciousness or spirituality within him, the consciousness becomes very dormant. He is governed by the mind and body. So all this is the effect of time. Look, firstly he was conscious, now he is becoming materialistic, getting governed with time. Always he thinks whether he should do this thing or not. When he becomes 15 to 20 years of age, he is always more in dilemma. And like that, before the end of his life, he is always in dilemma. He is in duality. Unless he develops his spiritual power in him, he will always be in duality. But as he grows old, he starts feeling life. Somebody feels very closely if he is spiritually inclined. If one is not spiritually inclined, still he feels something. What for he is living? He doesn't get the answer. So from duality, he is trying to jump into Advaita. So question is how he was born as Advaita, with the divine divinity in totality. When he becomes old with time, then he also becomes childlike. You will find hardly any difference between the old man and the child. They behave like child, but here he is with slight awareness.
When in the childhood, he was totally unaware. When he was totally unaware, he was immersed in God. When he's with the awareness, then he's not, he keeps himself separate from the God, but he is aware. Not all the people, but most of the people are aware of what's happening with them. So what I mean to say, time plays a very big role. In the beginning, he was full Advaita, then he jumps into duality throughout his life, and when he becomes old, he again is getting inclined toward Advaita. This is, if he is well developed in divine power, in spirituality, if he is merged in Samadhi, then he becomes Advaita. He finds himself like God, Advaita. There is no more duality in him. So in the beginning he was child, now he is childlike. He is not a child, he is childlike. Childlike with all supreme qualities. So what I mean to say, time plays a very big role. In 80 years of time or 90 or 100 years, man from the child becomes childlike. Both are in Advaita. Child is unaware, and childlike is with the full awareness. And then he jumps into the Almighty and he can liberate himself by the wish of the God. Without the wish of the God, nothing can be done. Unless the God pulls him by his own, he cannot go up. This please you must keep in your mind. You can put your maximum efforts, but your efforts are in vain unless God pushes you, he pulls you, then you can with him. And that is the supreme achievement in life. If God pulls you towards him, there is no comparison with his efforts, but his efforts are initially required. You weep for the God, cry for the God for his love, and finally when he listens to you like a mother listens the child, he will pull you and you become supreme like God. This happens with time. If time is not there, you cannot. So time plays a very important role. I told you time is life. Let's see. You put a seed in the earth. When it is in the earth, by the warmth of the earth, soil, by the humidity in the earth, the cover of the seeds comes out. The vacuum in the seed combined with the vacuum of the existence. And then it sprouts. From the small plant, it becomes the big plant. Gradually, it grows. You have to protect it. Then it gives the flowers. You have to protect it still. Then it becomes tree. It gives fruits. It goes on giving fruits every year. It serves the humanity. And finally, after many years, by his own or by the natural calamity, or by many means, you can never know what happens. And finally, the big tree gets smashed into the earth. From where he has taken all energy from the earth, it goes back to it. That the circle is completed. It's the question of time. Time plays a very big role. Same thing, water. Water exists everywhere. Water is never wasted. Nothing is wasted on this planet. We feel something is getting wasted. Nothing. You put water anywhere. Finally, by the sun rays, it evaporates, becomes clouds. And on the sky, when the clouds are in excess at different location, by the help of the wind, they strike each other. Then the rainfalls comes and the
same water which was on the earth, it has come back again on the earth. It's a question of time. In time we grow. In time we cultivate energy. In time we cultivate knowledge, wisdom, and finally we leave this world. Time is everything. In this material world, time is money. You work for 2 hours, you get money. You work for 5 hours, you get more money. So question is, as much as you work, you get money. But if you have potential to work, potential of mind is a part of divinity. It is your creativity. If you put mind for your work, you put creativity in that, then the smaller interval of time you fetch more money, you are paid more. And when you put divinity in that, your work, your mind and your divinity, then besides giving money, you are cultivating, you are acquiring something very supreme. That is the supreme ultimate qualities. And that qualities will positively attract others. You are more liked by the others than the person who is only creative. Of course, the creative person is better, considered better than who works by hands. So they are all the relative things. But all these things come with time. You work initially with time. Mind develops in time. And your supreme power of spirituality develops by your efforts, by the God blessing, but in time. So in time you become a supreme authority also. So it depends upon what are your intentions. Your relations are in time. Your relation with mother, father, brother, sister, they are all in time. And you will find as the time passes, these relations become weakened and weakened. You will not love your brother as you were loving 20 years back. Now, with time, the relations become weakened. You will not have that regard or love for your parents as you grow old or you arrive in your age, because then you will have your own family, your own children. Love and regard for the parents will start diminishing. So what I mean to say, everything grows in time, and in time it gets diminishes also. It's a very clear and simple example. You put a knot on the rope, you keep it, and you will find after some time it gets loosened by itself. You easily can create a straight rope again. With time, things get changed by itself. With time, if you put the iron outside in the humid atmosphere, it gets corroded. So I mean, if you don't care for the relations, you don't preserve the relations, you don't give the value to the relations get rusted. So everything in time you have to give more care so that relations, material, all will survive better. So time helps a lot. At the same time, time needs your attention so that it is always remain fresh. We take food every day. When the food gets in our body, it gives energy. But at the same time, a lot of dirt and impurities gets accumulated in our body. We fall sick after some time. It is the factor of time. With time you become aged. With the time you become old, you become sick, and finally you die. Question is, time plays a very major role. Time is everything. Now, at present, you open your eyes, you can see the tip of your nose. When you're going to die, or when you are in a very ripe age, your eyeballs moves up, and they become so much move up that you cannot able to see the tip of your nose. When you are not able to see the tip of your nose, it's a question of time. The eyeballs have moved up, and when the person dies, his eyes was
while birds are always up looking into the sky. If that situation comes in your life, if you are very cautious, then you yourself will know in the coming 6 months to 9 months you are leaving this world. You have to be very careful if you want to examine yourself. Time gives you big warning before something is happening. When somebody is going to fall sick, sickness doesn't come immediately. We have 5 bodies in us. Finally, sickness is observed on our gross body, but firstly it comes in our mental state, then it comes in astral body, then it comes on pranic body, and finally it comes on our gross body. If you are very careful, it takes time. If timely you are able to observe all your bodies, you know what's happening with you. So in time you can go back, and in the time you can move forward. In time you can see what you are going to become. You cannot suddenly become yogi or saint or something. It must have been sprouted in you maybe a few years back or maybe a few births back. It is nothing suddenly. Suddenly doesn't happen anything. Suppose you are going out of station after 2 days or 4 days. Plan in advance. Suddenly you don't go. What I mean to say, time gives you, warns you what has happened to you and what is going to happen. One person doesn't fall sick immediately. If somebody gets cancer, think it happened in a day or two. It must have started in your body quite some time back. And finally it is reflected with time on your gross body. Time is everything. Time is material. With time you can make buildings, you can make cultivate crops. So everything happens in time. Time is a big healer also. Suppose you develop a bad relation with someone, you try your level best. You cannot patch up with him, but with time it gets healed. Your wounds get healed with time. So time is a big healer. Time is everything. Time gives you energy. We were stone, then we will become soil, plant, then animal, and finally with time we have become human being. And with time we will be self-realized if we put our energy in a positive way. So nothing happens just by the way. Aging is with time, knowledge getting is with time, food grows in with time, death comes in time. We live in time, we die in time. Question is, there is a concept of timelessness. When you are in timelessness, then you can heal yourself, you can prolong your life, you can do much better way to spend your life. This part I will take in the second half. Please explain this to the others. మొట్టమొదట టాపిక్ కంటే ముందు గురువు గారు శరణాగతి గురించి చెప్పారు. చాలా సార్లు శరణాగతి మనకి చాలా సర్వసాధారణం, సరళంగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇది అత్యంత కఠినమైనది. ఎందుకు అంటే మొట్టమొదట సంకల్పం ద్వారా మనలో ఉన్న దైవీ గుణాలని, సద్గుణాలని మనం పెంపొందించుకోవాలి. ఎంతవరకైతే సంకల్పం ద్వారా సద్గుణాలని, దైవిక శక్తిని మనం పెంచుకోమో అసాధారణమైన అనంత శక్తి అవసరం. లేకపోతే మళ్ళీ ఈ అహంకారం అనేది సంకల్పం ద్వారా ఏ విధంగా అయితే బీజం నుంచి వృక్షం వస్తుందో ఆ సంకల్పంలోనే అహంకారం కూడా దాగి ఉంది. దాని ద్వారా నాది నేను పెరిగే అవకాశం, వాసనలు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆత్మన్యూనత, ఆత్మ నిగ్రహం లేకుండా మళ్ళీ ఆత్మహత్య అంటే అహంకారాన్ని పెంచే అవకాశం చాలా ఉంది. నాకు వచ్చింది, నేను సంపాదించాను, నాకు సాక్షాత్కారం కలిగింది అని మిథ్యాత్వం, మిథ్యా అచీవ్మెంట్స్ పెరిగే అవకాశం. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సంపూర్ణ శరణాగతి అనేది కూడా భగవంతుని బ్లెస్సింగ్స్, ఆయన యొక్క కృపా, కరుణ, కటాక్షం ద్వారానే జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు ఒక భిక్షు అంటాడు, నేను మొత్తం సంపూర్ణ శరణాగతి చేశాను. అది ఏం చేశావయ్యా అంటే, నేను నా రాజ్యాన్ని మొత్తం ఇచ్చేశాను అని చెప్తాడు. ఆయన రాజా, ఆయన దగ్గర రాజ్యం ఉందా? లేదు. కానీ అది మిథ్యా శరణాగతి, అది నిజమైన శరణాగతి కాదు అని చెప్తున్నారు. అందు గురించి ఈ శరణాగతి పదంలో సెల్ఫ్ డిసెప్షన్ అంటే మాయ దాగి ఉంది, దాన్ని తెలుసుకోండి.
మనం సత్సంకల్పం చేయడం ద్వారా మనలో అన్ని దైవీ గుణాలని పెంపొందించుకోవడం ద్వారా అసాధారణమైన శక్తి పెరుగుతుంది. అది పెరిగిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా నేను అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ దైవీ గుణాలు మనందరినీ కూడా బ్రహ్మత్వాన్ని లేదా సత్వస్తువుని కల్పింపజేస్తాయి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఈ దేశకాల వస్తువులు కాలము మరియు కాలాతీతం యొక్క అద్భుత రహస్యం మిస్టరీ ఏంటి అని తెలుసుకుందాం. కాలము లేదా సమయం అనేది రిలేటివ్, అంటే సంకోచ వ్యాకోచాలని కలిగి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మనము ఎండు వేసవిలో కూర్చున్నాం అనుకోండి, చూస్తూ చూస్తూనే ఒక గంట అయిపోతుంది, చాలా సమయం, కొంచెం సమయం కూడా చాలా గంటలాగా అనిపిస్తుంది. అదే విధంగా మనం మన ఒక ప్రేమికులు మనకు కావాల్సిన వాళ్ళతో కూర్చున్నప్పుడు గంట కూడా కేవలం 1 నిమిషం లాగానే అనిపిస్తుంది. అంటే ఇది సంకోచ వ్యాకోచాలని కలిగి ఉంది. సమయం ఫిక్స్డ్ కాదు, ఒకరికి 1 గంట అనిపించేది ఇంకొకరికి 1 నిమిషం కూడా అనిపించవచ్చు. సో ప్రతి ఒక్కటి మనం చూసేది, మనసులో వచ్చేది మొత్తం కూడా ఈ జీవన శక్తి. సో జీవి వేరు, జీవనం వేరు. మనం మాట్లాడేది జీవనం గురించి, ఈ లైఫ్ ఫోర్స్ అంటాం కదా. మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా పెరిగి మనం శరీరాన్ని ధరిస్తాం. చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకుంటే మన యొక్క శరీరము, చైతన్య స్పృహ రెండు ఒకటే ఉంటాయి. మనము జన్మం పొందినప్పుడు పుడతాం కదా, పుట్టినప్పుడు మన యొక్క శరీరము మరియు చైతన్య స్పృహ ఒకటే ఉంది, వేరుగా లేవు, ఒకే యూనిట్ గా ఉన్నాయి. కానీ మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మనం పెరిగిన కొద్దీ 5 సంవత్సరాల సమయంలో ఈ అద్వైతం నుండి మనసు మధ్యలో వస్తుంది. శరీరం మరియు మన యొక్క చైతన్యం మధ్యలో ఒక ప్రక్రియ జరుగుతుంది, దాన్నే మనసు అంటారు, దాన్ని ద్వైతం అంటారు. 7 సంవత్సరాల వయసులోకి వచ్చే వరకు ఈ అహంకారం, కన్ఫ్యూజన్, నేను చైతన్య స్పృహనా లేకపోతే శరీరమా అనే కన్ఫ్యూజన్ పెరిగిపోయి దృఢంగా నాటుకొని పోతుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రతి పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ కన్ఫ్యూజన్, ఈ సంశయం, ఇప్పుడు నువ్వు చైతన్య స్పృహన, శరీరమా లేకపోతే రెండింటి మధ్యలో ఒక చిజ్జడ గ్రంథి లాగా వస్తూ ఉంటుంది. అదే విధంగా పొందించుకుంటే మన అడలసెంట్ టీనేజ్ లో మన యొక్క చైతన్యము, స్పృహ అనేది డార్మెంట్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది, సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఓన్లీ మనం చాలా సార్లు ఇప్పుడు చూస్తాం, చాలా మంది సాధకులు కూడా బాడీ మైండ్ మెటీరియలిస్టిక్ గానే ఉంటారు. వ్యామోహంలో ఉండి, బయటి ఇంద్రియ సుఖాల్లో ఉండి అలానే జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. మళ్ళీ మనం ముసలోళ్ళు అయిన తర్వాత చైల్డ్ లైక్ స్టేట్, అంటే చిన్న శిశువు లాంటి అవస్థ కలుగుతుంది. శిశువు కాదు కానీ శిశువు లాంటి అవస్థ. మళ్ళీ అద్వైతాన్ని పొందుతాం. ఇప్పుడు ద్వైతంలో ఉన్నా, ద్వైతం అంటే నేను శరీరం మనసునా, అంటే శరీరం చైతన్యమా కాదు, తెలియని స్థితిలో ఉన్నాం, దాన్ని ద్వైతం. సో ఆత్మన లేకపోతే శరీరమా అనే కన్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. మరి ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి బయటికి ఎలా రావాలి అంటే, ఎప్పుడైతే భగవంతుడే స్వయంగా తన చేతిని పట్టుకొని చైతన్యం స్పృహ వైపు లాగుతాడు. ఇప్పుడు మధ్యలో మనసు ఉంది, ఒక దిక్కు శరీరం, ఇంకొక దిక్కు మన చైతన్య స్పృహ. సో ఇక్కడ చైతన్య స్పృహ నుండి దేవుడు చేతులు పట్టుకొని లోపలికి లాగినప్పుడు మనసు ఏమి చేయలేకపోతుంది. కాబట్టి ఈ భగవత్ కృప, గాడ్స్ ఫుల్ అంటాం, భగవంతుని యొక్క కరుణా కటాక్షం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ మాయ నుండి మనం, ఈ సమయం నుండి, కాలం నుండి బయటికి రాగలుగుతాం. ఈ సమయమే జీవన శక్తి, ఇదే ధనము, ఇదే మన యొక్క జీవితం. ఒక చిన్న బీజంలో నుండి పెద్ద వృక్షంగా తయారై, ఈ సమయమే ఒక పెద్ద అర్త్, మళ్ళీ అదే ప్లాంట్ పెద్దదైన తర్వాత కొన్ని రోజులైన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అదే భూమిలోకి వాపస్ వెళ్ళిపోతుంది. మనం అదే విధంగా ఒక వాటర్, జలాన్ని తీసుకుంటే ఆ జలం కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అక్కడికే వెళ్తుంది. మొట్టమొదట సముద్రం ద్వారా, సూర్యరశ్మి ద్వారా నీళ్లు సూర్యుడు తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ మేఘాలు తయారవుతాయి, మేఘాల నుంచి మళ్ళీ వర్షం రూపంలో అదే వస్తుంది, అదే నదుల ద్వారా మళ్ళీ సముద్రంలోకి చేరుతుంది. కాబట్టి ఈ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. బాగా గమనిస్తే మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా సమయం వచ్చే కొద్దీ మనం శరీరం యొక్క పెరుగుదల, అంతేకాకుండా మన యొక్క బుద్ధి, జ్ఞానం పెరుగుదల, విజ్డమ్, వివేకం కూడా పెరుగుతుంది. సమయంతోనే మనం ధనాన్ని సంపాదిస్తాం, బ్రహ్మత్వాన్ని కూడా మనము సంపాదించుకోగలుగుతాం, మనం మన జ్ఞానాన్ని, సుప్రీం అథారిటీని కూడా మనం పొందుతాం.
సో ఈ సమయంలోనే రిలేషన్షిప్ మన యొక్క సంబంధాలు కూడా పెరుగుతూ పోతాయి. ఒకే సంబంధం ఒకలాగా ఉండదు. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మన అమ్మ నాన్నని బాగా ప్రేమిస్తాం. పెద్దగా అయిన తర్వాత మన ఫ్యామిలీ ఓన్ ఫ్యామిలీ అవుతుంది. భార్య భర్తలు, పిల్లలు, ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ తగ్గిపోతుంది. ఏ విధంగా భార్యాభర్తల మధ్య కూడా పెళ్లి జరిగినప్పుడు ఒక విధంగా, తర్వాత కొన్ని రోజులకు మళ్ళీ వీక్ కావడం, ఎక్కువ తక్కువ కావడం, హెచ్చు తగ్గులు జరుగుతూ ఉంటాయి. దీన్ని బాగా గమనించండి గురువు గారు చెప్తారు. అదేవిధంగా ఒక ఇనుమును మనం భూమిలో పాతి పెట్టినప్పుడు అది తుప్పు పట్టి అది కరిగిపోతుంది. మన నీడ్స్, మన యొక్క అవసరాలు కూడా సమయాన్ని బట్టి ఎక్కువ తక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. మన యొక్క అటెన్షన్ కూడా పెరుగుతూ తగ్గుతూ కూడా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనం ఒకసారి జబ్బు వస్తుందంటే సడన్ గా రాదు. మనలో పంచకోశాలు ఉన్నాయి కదా, మానసిక శరీరం, మనోమయ కోశం, విజ్ఞానమయ కోశం, ప్రాణమయ కోశం. దాంట్లో మెల్లగా వచ్చి చిట్ట చివరిగా యొక్క గ్రాస్ బాడీ అన్నమయ కోశంలో కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మనం ముందు నుంచే ఆ బీజం ఎక్కడి నుంచి పుడుతుందో దాన్ని మనం సమయం ద్వారా కనిపెట్టవచ్చు. సో మనం నార్మల్ గా చూస్తే వాళ్ళ ద్వారా కిందికి చూస్తాం, కానీ మృత్యు వచ్చే సమయంలో 6 నుంచి 9 నెలల ముందే మన యొక్క ముక్కును మనము మన నేత్రాల ద్వారా చూడలేము. అంటే మన ఐబాల్స్ పైనకి వెళ్ళిపోతాయి. సమయం ద్వారా ఇవన్నీ మనలో మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఒక క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే ఆ క్యాన్సర్ ఒకటే రోజు రాలేదు. చాలా రోజుల నుంచి, చాలా సంవత్సరాల నుంచి, చాలా దశకాల నుంచి అది పెరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి. సమయం ద్వారా మన శత్రువులు, కొట్లాట, బాధలు ఇవి కూడా సెల్ఫ్ ఫీలింగ్ అవుతాయి. సమయంలో అనంత శక్తి ఉంది. మనం సమయంలో అంటే కాలం ద్వారా కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల నుంచి మొట్టమొదట మనం ఒక శిలలాగా ఉన్నాం, రాయి రప్ప జడత్వంలో. రాయి రప్ప నుంచి మనం భూమిగా ఏర్పడినాం. భూమి నుంచి ఒక ప్లాంట్, వృక్షాలుగా, వృక్ష జాతిని పొందాం. అక్కడి నుంచి జంతువులుగా తయారైనాం. జంతువుల నుంచి మనం మనుషులుగా, మానవులుగా తయారాం. దాంట్లో ఇంకా మంచిగా కరెక్ట్ గా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆత్మ జ్ఞానులుగా తయారవుతాం. ఇదే సమయం నాలెడ్జ్ అంటే మనకి జ్ఞానాన్ని కూడా అందిస్తుంది. మనం తినే భోజనం ద్వారా, మనం చూసే మరియు వినే అన్ని ఇంద్రియాల ద్వారా ఈ జ్ఞానం పెంపొందించబడి సమయం అర్థమైనప్పుడు మనం కాలం నుండి కాలాతీతంలోకి కూడా వెళ్ళగలుగుతాం. నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో మనము ఈ టైమ్లెస్నెస్ అంటే కాలం లేదా కాలాతీతం ఎలా ఉంటుంది అని గురువు గారు చెప్పబోతున్నారు. Time is money. With time you can earn money, you can become rich. Time with mental efforts and spiritual efforts, you get the maximum if you have all the qualities within you. Time with different wisdom, knowledge gives you the highest position in life. గురువు గారు చెప్తున్నారు, సమయాన్ని వెచ్చించి మనము ధనవంతులుగా తయారు కావచ్చు. అదే సమయాన్ని వెచ్చించి మనము ఆధ్యాత్మిక శక్తి భండాగారం, చైతన్య స్వరూపం కూడా మారచ్చు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపు వెళ్తే మీకు అనంతమైన రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి, దీన్ని తెలుసుకోండి అని. Now we will come to the next part. Time is, in Hindi we call it Kal. Kal is time, Samay. And when Kal is transformed to Akal, timelessness, it means you are with the divinity. So when there is a discontinuity in time, then it becomes timeless. So our consciousness, our soul, our divinity, God, they are Akal, they are timeless. Now suppose you spend more time in timeless state. It means you spend time with the God, or you live the timeless state. Timeless state means there is no spending of time. There is no spending of time, and automatically your lifespan increases. And time doesn't deteriorate. Then your health also gets improved, because you are with such a force that remains constant always. Time changes, but timelessness doesn't change. Consciousness doesn't change. If you spend more time with consciousness, spirituality, then your whole system gets complete rest.
They are in complete homogeneity. When in homogeneity, then your lifespan is increased. Your problems, all problems are solved. For example, when you breathe in and breathe out, when there is a gap, increases between breathe in and breathe out. It means take less number of breaths per minute. When you take less number of breaths per minute, it means more time you are without breath. Without breath means you are without any activity. You are at rest. You are in consciousness. The whole divine energy gets poured in you. You know, yogi takes one breath per minute. Mahavatar Babaji said he takes in 2 minutes one breath. Snake takes much less breath per minute, where the dog takes 40 to 50 breaths per minute. That's why dog's life is hardly 10 to 15 years. Man's life is around 70 to 80 years. But if you take less number of breaths, it means your energy is conserved and you are with the constant force. And when you are with the consciousness which is undeviated, naturally your grace, your body, your health automatically gets improved. So when you are in a timeless state, it means you are with Akar, you are with the God, you are perfectionist, then your worldly problems are all taken care of. Of course, if you have past karma affairs, then nothing can be done. You have to exhaust that. But presently, you can get more peace of mind, more health, longevity when you are with the consciousness. But the question is how you can be with the consciousness. You can be with the consciousness if you are able to annihilate your mind. You are beyond mind. You are no mind state. How you can be in no mind state? You are without thoughts, without bhava, without breath. You are in the consciousness. You are born in the consciousness. Probably you will be surprised to know before your birth or after your death, you are consciousness. Before your birth, since you are conscious, you choose your parents of your own, depending upon your energy of consciousness and your parental energy. You enter as a consciousness, the same womb where your vibration energy matches. Well, there's such a big size. Nothing can be said what happened, what are the other parameters. But this is also one of the parameters. You set your own parents because you are conscious. When you are conscious, then you are with the consciousness of all other people. Then when you are not in the world, you are in the divine world before taking birth. Naturally, you have the capability to select your own parents. So, if you are born in somebody's house, it means it is your choice. Finally, what happens is nothing in your control until you have chosen it. What I mean to say, you are the consciousness. You have immense capabilities. You can, when you are in the consciousness, you can live long. You can be healthy. And you know your mental body, you know your pranic body, you know your jnanamaya sharir, depending upon your own evolution. And much before your death, you will know you are going to leave this body. So, being with the consciousness has the multifold relations with you so far your present life is concerned. And this is all possible when you are in no mind state, you are without bhava,
you are with divinity, or you merge in any mantra you like, or you are able to listen and merge in that, or you live in the present. All things are as if you are with the divinity. Living in present, listening deeply, doing deeply Kriya Yoga, Mantra Japa, Gayatri Mantra Japa, whatsoever it is, the way your temperament suits you. You have to be in divinity. Divinity means you are beyond time and space. When you are beyond time and space, then you are with the Almighty. You are with the force which doesn't change with time. Then your whole body, electrons will not changing with time. It means they have longevity, they have health, and they are all disease free. With all, you can increase your lifespan, but finally, body is a physical body. It is made of the grains. Grains have its own shelf life. So you can increase your lifespan to some extent only. As Lord Krishna lived up to 120 years, you can maximum stretch yourself up to 120 years by all these efforts. Finally, since it is a materialistic body, it has to go. But in consciousness which is within you, nothing will happen to it. If you die desirelessly, then this consciousness merges with the supreme consciousness and you are kept away from the birth and death. So all these are related. So time is a miraculous mystery of time and timelessness beyond our imagination. What time can do, what time can put it us to such a supreme level. Timelessness is itself is a samadhi. It becomes a nirvikalpa samadhi. Nirvikalpa samadhi means you don't know the time, how much time has passed. Maybe half an hour, 1 hour, 2 hours, 1 day, 2 days, 3 days. You are in timeless state. When you are timeless state means all divine energy is falling. And when you become again conscious, you become a supreme human being. So this is what the play of the life. This is the play of time and timeless. So try to be firstly with time with awareness and then to be in the timeless state. Timeless state is beyond time and space. You are with the divinity, you are with the God, you are with the existence, and you are become supreme in no time. Thank you. ఇప్పుడు మనము కాలాతీతం గురించి తెలుసుకుందాం. నార్మల్గా మనం ఎప్పుడు కూడా సమయంతోనే ఆలోచిస్తాం, కాలాతీతం లేదా అకాలం గురించి మనం తెలుసుకోలేదు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ కాలాతీత స్థితిలోకి ఆత్మస్థితిలోకి వెళ్తామో అప్పుడు మన యొక్క లైఫ్ స్పాన్, ఆయుష్ పెరుగుతుంది. మన యొక్క హెల్త్, ఆరోగ్యం కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. మన యొక్క బాడీ సెల్స్ కూడా రీజనరేషన్ అయిపోయి మన యొక్క ఆయుష్ని పెంచుతాయి. కానీ ఈ కాలాతీత స్థితి అనేది కాలాన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే నాకు వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ కాలాతీతంలో వెళ్తామో అప్పుడు మన యొక్క భావము, మన యొక్క పిరి కంప్లీట్ గా ఆగిపోతాయి. ఉదాహరణకు మహావతార్ బాబాజీ తీసుకుంటే వారు 2 నిమిషాల్లో కేవలం ఒక్క శ్వాసను మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. ఈ శ్వాస రహిత స్థితి లేదా టెస్టింగ్ కాన్షియస్నెస్, చైతన్య స్థితిలోకి మనం షిఫ్ట్ అయిపోతాం. ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం బాడీ కాన్షియస్నెస్ లేదా దేహ స్పృహలో ఉన్నాం. దేహ స్పృహలో నుంచి నిజ స్పృహలోకి మనలో ఉన్న బ్రహ్మత్వం పెరిగిపోతుంది. మనం ఉదాహరణ తీసుకుంటే పాములు చాలా తక్కువ శ్వాసను పీల్చుకుంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతుకుతాయి. అదే కుక్కని తీసుకుంటే అది 40 నుంచి 51 నిమిషానికి శ్వాస తీసుకుంటుంది కాబట్టి సాధారణ ఆయుష్ కుక్కలది 15 సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ యొక్క కాలాతీత స్థితి, లైఫ్ ఫోర్స్ కాన్షియస్నెస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు
మన యొక్క దేహము చైతన్య స్థితి ఆయుష్ అనేది పెరిగిపోతుంది. బియాండ్ మైండ్ స్టేట్ లేదా అమనస్క స్థితి అని కూడా దీన్ని అంటారు, భావాతీత స్థితి అంటారు. దీంట్లో అనంతమైన శక్తి మనలో ప్రవహిస్తుంది. మనం ఇప్పుడు ఏ తల్లిదండ్రులకు జన్మించామనేది కూడా మనము మన యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ ని బట్టి, మనం ఏ శక్తి అవస్థలో ఉన్నామో అటువంటి తల్లిదండ్రుల్ని మాత్రమే మనమే చూస్ చేసుకున్నామని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ చైతన్యం లేదా కాన్షియస్నెస్ అనేది ఒకటే ఉంది. చాలా మందికి చాలా స్పృహలు చైతన్యం లేవు, ఒకే ఒక చైతన్యం ఉంది. కాబట్టి మనకు ఎట్లా ఉంటే అట్లాంటి తల్లిదండ్రులే ఆ స్థితిలోకి వస్తారు. సో అదే విధంగా చనిపోయేటప్పుడు కూడా మొట్టమొదట మన శ్వాస ఆగిపోతున్న తర్వాత చైతన్యం మాత్రం దాన్ని చూస్తూనే ఉంటుంది. మనము సాధన ద్వారా, క్రియాయోగ ద్వారా లేదా జపం ద్వారా ఒక మంత్రంలో మన యొక్క చైతన్యాన్ని లీనం చేసినప్పుడు, శ్వాసలో లీనం చేసినప్పుడు మనకి ఈ యొక్క అకాల స్థితి లేదా కాలాతీత స్థితిలోకి మనం వస్తాం. దీని ద్వారా దేశకాలములు అంటే దేశాతీత స్థితి, కాలాతీత స్థితి మనకి కలుగుతుంది. మనం చనిపోయేటప్పుడు కూడా ముందే, శ్వాస ఆగిపోయి చనిపోయేటప్పుడు కూడా ముందే మనకి ఈ యొక్క చైతన్యం నుండి మనం వేరుపడుతున్న యొక్క స్థితిని కూడా మనకు ఇది తెలుపుతుంది. మనం చనిపోయేటప్పుడు చాలా మంది చూస్తే చాలా ఆశలు, కోరికలు పెట్టుకొని చనిపోతారు. కానీ ఈ చైతన్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, నేను స్పృహ చైతన్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, శరీరము దాని యొక్క సంబంధ సంగ్రహం నేను కాదనుకున్నప్పుడు కంప్లీట్ డిజైర్లెస్ స్టేట్ మనకి సహజ స్థితి, సహజావస్థ కలుగుతుంది. దాని ద్వారా మళ్ళీ మనకు జన్మ అనేది ఏర్పడవు. దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే కాలాతీత స్థితి, సహజ స్థితి మనందరికీ కలుగుతుంది.